Zo, goedemorgen. Nieuwe dag. We gaan vandaag naar Opdal. We gaan als het goed is tussen de bergen door, dus het zal een leuke rit worden. Zo, let's go! This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today is a good day to live. This morning has a clearer light as any to see the horizon in the far. Excuses were two for a penny, but they've all gone out the window of this car. And when I feel the wind on my face, all that ever was is a wreck. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. Today, well, something's gotta give. Today is a good day. Today and not tomorrow, there's no time to borrow. A good day to Hallo allemaal, intussen ben ik alweer 1,5 uur op pad. Het is een beetje 100 kilometer alweer gedaan, voornamelijk over de autoweg. Zometeen over een kilometer of 15 gaan we daar vanaf en dan gaan we meer binnendoor door de bergen heen, richting Opdal.
Hallo allemaal, nou welkom in de blokhut. Ik heb hier in Opdal een blokhut gehuurd. Met keuken, badkamer, alles zit erin. 4 mensen kunnen er slapen. Dus nou ja, op zich kost het ook nog eens zoveel, dus wat wil je nog meer? Het was een leuke rit vandaag. Ik heb van alles gezien, weer dennenbossen, maar ook besneeuwde bergtoppen heb ik gezien, want we zitten hier in de berg bij Noorwegen. Morgen gaan we door en dan gaan we naar Molde. Dat is op zich niet zo erg ver hier vandaan, maar ik ga via de Atlantic route, heet het geloof ik. En dat is 250 kilometer, dan ga je wel langs de kust. Dus tot morgen.